5 years in wale mulisoma prepositions in high school in the 5th year. Sasa wale wanauliza tutajuaje, how do we arrive at the 18th of August next year? We go to the last date of elections. Ilikuwa tarehe 9 mwezi wa 8 2022. Kuhesabu a year in an election cycle, katiba inatuelekeza. Inasema you start counting from the day of elections to the eve of the corresponding date in the next year. So the eve of the corresponding date in the next year from 2022 tarehe 9 mwezi wa 8 ni tarehe 8 mwezi wa 8 2023. That's the first year. The eve of the corresponding date in the next year ni tarehe 8 mwezi wa 8 2024. Second year ends there. Tarehe 9 we start the third year. The third year inakuja mpaka tarehe 8 mwezi wa 8 2025. The third year. Si tuko pamoja? Yeah. Are we following? Sio ndio agenda? Endelea. Bwana, kama uko na swali kama uko na swali ama concern. I understand this is very deep. Yes, but I will explain. Tulikuwa tumefika third year, si ndio? Tarehe 8 mwezi wa 8 2025. The third year has ended. Now we begin the third year, the fourth year, tarehe 9 mwezi wa 8 up to the corresponding date on the eve of it, which is tarehe 8 mwezi wa 8 2026. That is the fourth year we are done. Now from date 9 we begin the fifth year. Kutoka tarehe 9 2026 mwezi wa 8 tumeshaingia mwaka wa 5. Tunatafuta the second Tuesday of August inside that fifth year. Tuko pamoja? First Tuesday itakuwa date 11. Second Tuesday date 18. Tunapiga kura tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka ujao. So hii kelele ya 10 bila break mimi sielewi inatoka hapo. Yes. There is a question. Wewe swali. Swali alafu swali hapo. Sana bwana speaker na member mwenye flow. Kwa majina muite Shadrack. Tutemeko ardhi earthquake. Mheshimiwa, nataka nikuulize hivi. Umesema ya kwamba kura tutapiga kilomita 50 kweli? Sasa at the moment we don't have IBC in the room. Yes. So who will, nani watasimamia hii uchaguzi? Na katiba yetu inasema kitambo chairman akuwe anaweza kusimamia uchaguzi wa Jamhuri ya Kenya, lazima akuwe amekaa siku fulani kwa ofisi. I understand that concern. Sana Bwana Speaker, member of the floor. Jina yangu ni Kolomani. My question to you. Your concerns are genuine and valid. I like that. But now, as per your own wisdom, with the current regime, do you really think that this regime will allow us, in as much as Mr. Wilson Tieno has petitioned your concern so far in the court, in as much as it has been petitioned, even if the court rules that we have to go to the election the dates you have made, do you really think this regime will allow that to happen? Two very nice questions. Mmoja ameuliza hakuna IEBC.
So tutawezaje kuhold elections next year tarehe 18 mwezi wa IEBC inafaa ikuwe fully constituted by August this year. So by next year August IEBC itakuwa kwa ofisi 1 year. That is enough time for IEBC to hold elections. Hata in the last election, sijui ni 2017 ama 2022, IEBC has been in office for only 1 year, but we still held elections. Wakati waliiba, Supreme Court ikawashika. That was in 2017. So Mr. Speaker, I am talking about the election cycle, which we must be ready for a 4-year term of presidency. Unajua hii katiba tuko nayo, they introduced 4-year term to presidency without telling us. Tuko na katiba imekuwa borrowed from Americans. Wakati ilikuwa inaundwa, consultants, most of it ilikuwa inatoka kwa American and Canadian lawyers. So we have an Americanized constitution. In America they have a 4-year term to president. Mambo ya 5 years ile tuko nayo kwa akili, ati president lazima amalize miaka 5, ilienda na hiyo katiba ingine. Ilikuwa article 9. Lakini saa hii Uhuru Kenyatta, for example, Mr. Speaker, first term yake alimaliza kwa ofisi 4 years 4 months. Second term yake alimaliza kwa ofisi 4 years 8 months. Mbona tunyamaze? Huyu muungwana ambaye anasema 10 bila break aunde serikali yake 2027, na katiba inatuambia if you form a government outside the stipulated constitutional time, it's treason. Tunafaa sasa tunyonge watu. So wale watu wa 10 bila break, I am challenging you, mkuja na constitution yenyu ya kutuambia ni kwa nini tunafaa tukuwe na elections mwezi wa 8 2027. That's why I'm here today kuambia second Tuesday of August in the 5th year is our guiding principle, and nobody shall come between us and that. Mungwana mwingine ameuliza kama the regime will allow. It is not for the regime to allow. It is whether yani kitu wapende wasipende lazima ifanyike, kwa sababu ni katiba. Si ati kitu yenye unasema ati ninapenda ifanyike na tena unasema ninapenda isifanyike. Hapana. We are exercising the constitution. Mr. Speaker, another point where watu wanaleta confusion ni term of office na election cycle. Those are two different things. Term of office iko separate na election cycle iko separate. That's why we hold elections even when the person is still in office. President anakuanga baada ya kuwa ofisi na bado tunapiga kura. The only person according to our constitution who should go for 5 years ni MCA peke yake. Hawa wengine hawajapewa miaka 5. Lakini the only advantage wako nayo, katiba inasema their elections also must happen with the others. So hatuwezi ngoja ati tupigie president alafu sasa ndio tutapigia MCA. Wote pamoja. So mkitoka hapa muweze mkifikiria hiyo maneno, kwa sababu sisi wakati mnasema ati 2027 tukiwaambia haitafika, that's the reason why we are saying 1 term. Nikimalizia, Mr. President, I am going to say things that are not going to make people happy here, but they have to be said. Mr. Speaker, we have come to realization that it is in everyone's interest for President Ruto to go into the history books as a president who only served 1 term
and went home. Mr. Speaker, we have found reasons, very valid reasons. Mr. Speaker, don't help us. These are the reasons why we have agreed and decided that William Ruto is a very good candidate of one term. William Ruto ni mtu wa fast. Mambo yake uanga na break record every time. First record ali break. He was the first assistant minister under Moi to sit in the cabinet. Hakuna mwingine aliwahi fanya hiyo, ni William Ruto. Second breaking of record, he was the first deputy president to assume presidency. Najua Mr. Speaker. Order. Tunataka kuongea huyu jamaa na point. Nime request. No. Kendi umeingia saa hii. Wewe umeingia hapo saa hii kikaa. Mr. Speaker, ninajua nilianza kwa kusema itachoma watu. Na nimeona sindano imeanza kuingia. Dunga kabisa. We are injecting. Nimesema record ya pili ya Ruto kuvunja, alikuwa the first deputy president to assume presidency direct. Record ya tatu ambayo anaenda kuvunja, is going to be the first president to be a one-term president. Hawa wanataka kukuja kwa majengo ya bunge. Endelea. Wewe ni muoga. Don't bother. Sawa. Ongea. Sawa. Hao hapa. Wacha waingie. Hao hapa tu. Hao wabunge, hakuna kitu watakufanya.